Hello students. Today we will going to discuss about the continuing part of the third chapter, that is motion in a straight line. Okay, in the last class we study about the average and instantaneous speed and its graphical method, right? So now let us study the average and instantaneous velocity. So what is this average and instantaneous velocity? Firstly, we will discuss about the average velocity. Okay, velocity is nothing but rate of change of displacement or the position with respect to a time, right? That is velocity is equal to displacement divided by time taken, right? So that is velocity is represented by v, vector v, because velocity is a vector quantity, right? So v is equal to displacement is represented by s, vector s. Displacement is also a vector quantity and time is written as t. So this is about the velocity. Now, what is average velocity? Average, the name itself suggests. Average means it is the mean value of all the values, right? So, average velocity means it is a measure of total displacement covered in the given time. So, it is defined as equal to the ratio of a total displacement to the total time taken. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ನಾಟ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್. Whereas in case in the last classes we are talking about the average speed, right? So in the average speed I told it is the ratio of total distance, whereas we are talking about velocity. So it is the ratio of total displacement. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ average velocity, that is v average, is equal to the total displacement divided by the total time taken. So similarly, what is this instantaneous velocity? Instantaneous velocity means it is a measure of displacement covered at every instant of time. Means ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಯಾವ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ the limiting value of average velocity as the time interval approaches to 0. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will understand these concept by taking an example. Okay, ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನೋ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನಿಮಗೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೂ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡಿಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ Ranju wants to travel from his home to a church which is at the distance of 1 kilometer and he take 1 hour to cover a distance. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಅವ್ನು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಟು ಚರ್ಚ್ ಇಸ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಈ ರಂಜು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, 1 hour ಟೈಮ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಐ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ v1 is equal to the total displacement from home to church to the total time taken to reach, right? So v1 is equal to displacement from home to church ಏನಿದೆ,
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನು ಹೋಮಿಂದ ಚರ್ಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಅಂದರೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಾಗ 1 ಅವರ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 1 ಅವರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. What about the instantaneous velocity? Instantaneous velocity is equals to velocity at any instant of time. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದು ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ Ranju started journey from home initially, we consider as t is equals to 0, right? He took 1 hour to reach the church. Then time is equals to another 1 hour ಆಗುತ್ತೆ. Now in between these two time at any instant, let us say ಅಂದರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯನೂ ದ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ t is equals to 15 minutes ತಗೊಂಡೆ, ಆರ್ 20 minutes ಆರ್ 10 minutes like this. So at any particular interval of time, that is, so the value of velocity at any particular instant of time is called as the instantaneous velocity. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ವೆನ್ ವಿ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will see by taking another example, that is, suppose Ranju travels from church to a school. The distance between church to school is 2 kilometers and he takes 2 hours to cover his journey. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಸೊ ಚರ್ಚಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಚರ್ಚ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, 2 kilometers ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ he complete his journey in 2 hours. Okay, so then what is the average velocity? The average velocity v2 becomes the total displacement from church to school and to the total time taken to reach. So v2 is equals to 2 kilometers divided by 2 hours is equals to 1 kilometer per hour. And instantaneous velocity, same here, velocity at any instant of time. So next we will see by looking some other way, that is, again Ranju goes from further from school to playground, where the distance between from school to playground is, that is, DSP is 3 kilometers and time which he taken to travel is t3 is equals to 2 hours ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವರೇನು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, 3 kilometers ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v3 is equal to dsp divided by t3, which is equals to dsp is how much, 3 kilometers divided by 2 hours, which is equals to 1.5 kilometers per hour. These are all same as what we are learned in the average speed, right? So now here is from here it is very very important, that is, now Ranju travels from playground to home with the distance of 2 kilometers, covers at how many hours, 1 hour. Okay, so this is 1 hour. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 kilometers ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, 1 ಅವರಲ್ಲಿ. ಸೊ now suppose if I ask to find the average velocity for this shortest distance, that is displacement. So what is the average velocity from the entire journey? That is the net average velocity. The net average velocity v is equal to the total displacement divided by the total time taken, right? So the net average velocity is equal to the total displacement, total distance from playground to house is to the total time taken is 2 kilometers by 1 hour is equals to, it becomes 2 kilometers per hour.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೆಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ನೆಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು V1 V2 V3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ V ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು V1 ಪ್ಲಸ್ V2 ಪ್ಲಸ್ V3 ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ. ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಅವರು ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಮನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಗೇನ್ ಹಿ ರೀಚಸ್ ಟು ಹೋಮ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ shortest distance here is 2 kilometer divided by 1 hour, which is equals to 2 kilometer per hour. I hope you all of you have understood this concept what I am saying. So please go through this. Thank you.